So my dear friends, now we are going to start our next passage of this lesson, that is an epitome of courage. So welcome to this video, and या पॅसेजमध्ये आपण आता थर्ड पॅसेज आपण याला म्हणू, आणि हा थर्ड पॅसेज आपण सुरुवात करतो. इन द मीन वाईल पासून आपला हा पॅसेज सुरू होतोय. इट इज ऑन पेज नंबर 63. सो इन द मीन वाईल म्हणजे दरम्यानच्या काळात आपण म्हणतो त्याला. In the meanwhile, the story is going ahead now. In the meanwhile, the disease, जो रोग यांना झाला होता स्टीफन हॉकिंग यांना, ALS, तर तो रोग त्यांच्या वर्कड इट्स वे इनटू स्टीफन्स बॉडी. त्यांच्या पूर्ण शरीरामध्ये तो रोग पसरला अँड इट हॅज स्टार्टेड इट्स वर्किंग. त्याचं काम त्या रोगानं सुरुवात केली अँड लेफ्ट हिम डिसेबल्ड. आणि ज्याच्यामुळं ते डिसेबल्ड झाले. सो ही वॉज डिसेबल्ड, ही वॉज नॉट एबल टू डू एनिथिंग दॅट इज डिसेबल्ड. सो ही बिगॅन स्टडिंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. वेन वी आर फेसिंग एनी प्रॉब्लेम देन ओनली वी नीड टू गिव्ह अस पॉवर. आपण त्याच वेळेला आपण स्वतःला एक पॉवर दिली पाहिजे. सो दॅट पॉवर हेल्प्स अस टू गो बियॉन्ड आवर लिमिट्स. सो ही बिगॅन स्टडिंग द कन्सेप्ट ऑफ ब्लॅक होल्स. So this is the concept of black holes. You can see in the picture black holes. So the concept of black holes, to get his PhD by this time he was confined, means he was fixed to his mind. He was decided that anyhow I will just go into this and I can complete my work. So he was confined to a wheelchair. He was fixed to his wheelchair and was rapidly means very fastly losing control of his hands and speech. These two problems were there. He was losing control on two things. One is on his hand, and other thing was his speech. So he was not able to speak properly and he was not able to write properly also. So rapidly losing control of his hands and speech, the study of black holes sparked his imagination with bright ideas. He was not diseased, or we can say he was not ill with his mind. His mind was working very properly. So imaginative ideas were coming out of his mind, and these ideas were helping him to study about the black holes. Now he made many epoch-making statements. Now what is epoch-making? You can see in the margin, of great importance. Some statements he had made, and these statements were very important for our whole entire community at a particular restricted time. At that time he made so many important statements, and these statements were helpful, that shook established theories. Some theories were established by some of the scientists before Stephen Hawking, and these theories were established by those great people, great scientists. But now those theories were about to collapse, about to stop. So they were in danger now. Scientists believe that the universe began with a big bang. Now you know that we live in the universe. Around us there is a universe, and this universe was made with the big bang, like you say. You can see the picture. सो एक मोठा आवाज झाला आणि त्याच्यातून विश्वाची निर्मिती झाली असं सायंटिस्टला वाटत होतं. बट दिस वॉज प्रूव्ड रॉंग बिकॉज ऑफ दिस रिसर्च ऑफ ब्लॅक होल्स by Stephen Hawking, of course. To explain this concept better, Stephen invented what is known as Lie algebra. याचा शोध त्यांनी लावला. and though confined to a wheelchair, जरी ते व्हीलचेअरला बांधून असले, तिथंच बसून राहत असले तरीही, with no control over his body save a finger, एक फक्त बोट त्यांचं काम करत होतं, with a computer to help him to express his thoughts. Dr. Hawking is an authority on a profound subject of science. He was very talented in science subject, and numerous honorary doctorates, म्हणजे त्यांना फार सन्मान त्यांना मिळाले होते, गौरव त्यांचे झाले होते, त्यांना डॉक्टरेट ही उपाधी पण मिळाली होती, and awards त्यांना देण्यात आले होते, have been bestowed on means granted as an honor. He had got the awards
ही इज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसायटी. ही एक खूप फेमस अशी सोसायटी ज्याचा मेंबर होणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. अँड मेंबर ऑफ द US नॅशनल अकॅडमीचे सुद्धा ते मेंबर होते सायन्स या सब्जेक्टसाठी. सो दिस वॉज द थर्ड पॅसेज विच वॉज टेलिंग अस. आपल्याला काय सांगितलं या पॅसेजमध्ये, दॅट Stephen Hawking started to search on these black holes because he wanted to complete his PhD. He was confined to wheelchair, but now you can see he was confined to wheelchair, but now his only one finger was able to work, and with this finger and with his imaginative ideas, त्यांच्या ज्या imaginative ideas होत्या यांचा वापर करून त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टींचा शोध लावला. Now shall we move on to the fourth passage? Yes. Now fourth passage आपण बघूया. In spite of अशी एक फ्रेज आहे. In spite of म्हणजे ये सब कुछ होने के बाद भी. In spite of चाहे in spite of being considered Einstein's equal in intelligence, he was equally intelligent like Albert Einstein, you know better. You can see the picture of Albert Einstein also. So he was equally intelligent with Einstein's mind. He was very talented. And Dr. Hawking is a very humble man. त्यांचे characteristics इथं दिलेले. He was very humble man. तुम्हाला ही लिस्ट फार महत्त्वाची आहे क्वेश्चन आन्सर सोडवताना. He was a humble man. Simple होते ते, लिव्हिंग खूप सिम्पल होतं. जे ग्रेट पीपल असतात त्यांच्या ह्या क्वालिटीज असतात. देन डाऊन टू अर्थ होते ते, म्हणजे विनम्र आपण त्याला म्हणतो. ही वॉज नॉट हॅविंग, ही डिडंट हॅव व्हॉट वी कॅन से दॅट आय एम व्हेरी टॅलेंटेड. ही वॉज नॉट बोस्टिंग हिमसेल्फ, स्वतःची स्तुती नव्हते करत. सो ही हॅज ऑथर्ड मेनी बुक्स, खूप बुक्स लिहिलेले आहेत त्यांनी. ऑथर्ड मेनी बुक्स. Then these books were dealing with awesome ideas, keeping a layman in mind. His writing is full of wit. त्यांची जी रायटिंग होती, शास्त्रज्ञ म्हटल्यानंतर किंवा सायन्सचे पुस्तक म्हटल्यानंतर कसे असतात ते खूप क्लिष्ट असतात, म्हणजे समजायला थोडे अवघड असतात. बट हिज बुक्स वेअर नॉट लाईक दॅट. सो ही हॅज रिटन दोज बुक्स विथ फुल ऑफ वीट अँड ह्युमर. ह्या दोन गोष्टी ह्यांच्या बुक्सचे क्वालिटीज आहेत, वीट आणि ह्युमर. म्हणजे त्याच्यामध्ये हास्य भरलेलं असायचं आणि वीट. सो दीज टू क्वालिटीज आर देअर ऑफ बुक. ही स्टाईल इज सो लुसिड. त्यांची जी रायटिंग स्टाईल होती ती इट वॉज सो लुसिड दॅट नॉन सायंटिस्ट जरी असला एखादा माणूस, म्हणजे एखादा माणूस जरी विज्ञानाचा अभ्यास करणारा नसेल तरी पण त्याला ते बुक्स कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिज लँग्वेज, कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड हिम. त्यांना काय म्हणायचं आहे हे ते कळत होत्या रीडरला. हिज बुक, त्यांचं एक बुक आहे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. यू कॅन सी दॅट बुक पेज. अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ आवर टाइम्स. म्हणजे त्या काळातलं हे सगळ्यात जास्त विकलं जाणारं पुस्तक होतं. ऑन बिंग आस्क्ड, आणि मग यांची मुलाखत नॅचरली होणारच. असंच विचारण्यात आलं की यू आर नाव व्हेरी ग्रेट पर्सन, हाऊ डू यू फील, तुम्हाला कसं वाटतं. On being asked how he feels about having the dreadful ALS, एक तर सायंटिस्ट आहात पण परंतु तुम्हाला एक डिसीज आहे ALS डिसीज. डॉक्टर हॉकिंग द क्युटन्सेन्स ऑफ ऑप्टिझम अँड होप सेज, यू कॅन सी बोथ द मिनिंग्स आर देअर. क्युटन्सेन्स मीन्स अ परफेक्ट एक्झाम्पल अँड ऑप्टिझम मीन्स स्टेट ऑफ हॅव्हिंग पॉझिटिव्ह बिलीफ. आपल्याला पॉझिटिव्ह बिलीफ असणं आवश्यक आहे स्वतःमध्ये. आणि ह्या दोन गोष्टी ज्यांच्याकडे आहेत ते म्हणतात नॉट व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द रेस्ट. मला इतरांपेक्षा काहीही वेगळं वाटत नाही. आय एम नॉट फीलिंग एनिथिंग बेटर, एनिथिंग मीन्स आय एम नॉट फीलिंग दॅट आय एम समथिंग डिफरंट. सो ही वॉज थिंकिंग दॅट ही इज कॉमन लाईक अदर पीपल. दुसऱ्या लोकांसारखंच ते कॉमन आहे. आय ट्राय अँड लीड ॲज नॉर्मल ॲज अ लाईफ ॲज पॉसिबल. एक नॉर्मल लाईफ जगण्याचा प्रयत्न केला आहे मी. अँड नॉट थिंक अबाउट माय कंडिशन, माझी ही कंडिशन आहे, मी रिग्रेट करतो, असा वर्ड पण आहे. रिग्रेट म्हणजे पश्चाताप करणे. आय एम रिग्रेटिंग माय सेल्फ, भगवानने कैसे डिसीज दिया मुझे. सो यू कॅनॉट, ही वॉज नॉट लाईक दॅट. ही वॉज नॉट रिग्रेटिंग द थिंग्स इट प्रिव्हेंट्स मी फ्रॉम डुईंग विच आर नॉट मेनी. डॉक्टर हॉकिंग फर्मली बिलीव्स दॅट इन द नेक्स्ट मिलेनियम, त्यांना नक्की खात्री आहे की पुढचं जे शतकं असतील यांच्यामध्ये सायन्स विल डिस्कवर द कोर सिक्रेट्स ऑफ द युनिवर्स.
याच्यामध्ये काय होईल तर युनिवर्सचे जे कोर सिक्रेट्स आहेत, मधले अंतर्गाभ्यातले जे सिक्रेट आहेत ते शोधून काढले जातील. इट्स ओरिजिन्स शोधलं जाईल, त्याची हिस्ट्री शोधली जाईल, मे बी इवन प्रेडिक्ट इट्स अल्टिमेट डिमाइज हे सुद्धा शोधलं जाईल. लाईक डॉक्टर हॉकिंग, देर आर मेनी पीपल, खूप लोक आहेत हू डिस्प्ले एक्झम्पलरी करेज, ज्यांनी एक्झम्पलरी करेज दाखवलं आहे त्यांच्या आयुष्यामध्ये अँड इन देअर लाईव्ह. लेट अस सॅल्यूट ऑल दोज ब्रेव पीपल. या सगळ्या ब्रेव पीपलला आपण सॅल्यूट करू अँड हू इन स्पाइट ऑफ बिंग डिसेबल असताना सुद्धा स्ट्राईव्ह टू डू देअर बेस्ट. आपण तर खूप चांगले आहेत. सो यू शूड ऑल्सो वर्क हार्ड अँड डू युअर बेस्ट. विथ दिस वी आर गोइंग टू कन्क्लूड दिस लेसन. तुम्हाला हा लेसन नक्कीच समजला असेल आणि नसेल समजला तर पुन्हा व्हिडिओ बघा, ॲक्टिव्हिटीज सॉल्व करा अँड होप यू विल गेट बेटर मार्क्स इफ द पॅसेज कम्स फ्रॉम दिस लेसन. थँक यू व्हेरी मच.